Hello guys, today we'll be seeing about shoulder dystocia. So what is shoulder dystocia அப்படினா shoulder dystocia is nothing but head to body delivery time more than 60 seconds is called as shoulder dystocia. So என்ன ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா here the presentation எப்படி இருக்கும் அப்படினு பாருங்க. presentation is always going to be cephalic presentation. Okay, cephalic presentation தான் இருக்கு. And with that cephalic presentation, so first என்ன ஆகுது, head born ஆயிடுச்சு. So head is born. So head born ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா shoulders cannot be delivered by usual methods. That is why we are saying it as shoulder dystocia. So simply dystocia அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா difficult delivery அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ டிஸ்டோஷியானா டிஃபிகல்ட் டெலிவரின்னு அர்த்தம். ஸோ ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியானா ஷோல்டர்னால டிஃபிகல்ட் டெலிவரி ஆகுது, டிஃபிகல்ட் டெலிவரி இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட் டு பாடி டெலிவரி டைம் மோர் தேன் 60 செகண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தாச்சு. ப்ரெசன்டேஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு. ஹெட் இஸ் born and then shoulders is not going to deliver by usual methods அப்படின்றது தான். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியா? ஸோ திஸ் இஸ் அ classic question which can be asked. It is 1%. ஓகேவா? 1%. But if it is a macrosomic baby, what is the... So in macrosomic babies, what is the incidence அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.6%. ஓகேவா? ஸோ மெயினாக யூ ஷுட் ரிமெம்பர் திஸ் 1%. It is given in a Williams. ஓகே, சரி, நெக்ஸ்ட். Is it an obstetrical emergency? So that is an important question to ask. So whenever there is immense threat to the health of the mother and the baby abdina, we can say it is an obstetrical emergency. Okay va? So either mother or baby, it is called as obstetrical emergency. It is going to be life threatening to the mother and baby abdina, it is called as obstetrical emergency. It applies over here because we will see list of complications which can reduce the quality of life in baby and mother. Okay va? So prompt-ஆ நம்ம இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். பட் sadly என்ன அப்படின்னா almost half of the cases of shoulder dystocia occur in the absence of risk factors. So at the time of delivery தான் we can identify it. ஓகேவா? இன்னும் ஷோல்டர் வரல அப்படின்றப்ப தான் வந்து we'll think of shoulder dystocia. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ how will you manage this condition அப்படின்றத பார்ப்போம். அண்ட் when to predict shoulder dystocia பார்ப்போம். what are the warning signals you will see in shoulder dystocia? லேபரில் என்னென்ன நடந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து shoulder dystocia வரலாம் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி shoulder dystociaவோட மெக்கானிசம் நம்ம பார்த்தலாம். So how does it happen அப்படின்ட்டு. So here we will be speaking about a diameter called as bisacromial diameter. What is bisacromial diameter? Bisacromial diameter. What is bisacromial diameter அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேபியோட அக்ரோமியோன் ப்ராசஸ் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ், interacromial distance is called as bisacromial diameter. So bisacromial diameter பற்றி இங்கே பார்க்க போகிறோம் because it depends upon shoulder இல்லையா, that is why. So இப்போ யூஸ்வலாக ஷோல்டர் இருக்கு. ஸோ ப்ரோக்ரஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. லேபர், ஹெட் இஸ் பார்ன். ஓகேவா? ஹெட் இஸ் பார்ன். வர்டெக்ஸ் ப்ரெசன்டேஷனில் ஹெட் இஸ் பார்ன் பை எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஷோல்டர் டெலிவர் ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ ஷோல்டர் டெலிவர் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்க. ஷோல்டர் வந்து பெல்விஸ்குள்ளே இப்போ என்டர் ஆகுது. ஸோ ஹவ் இட் இஸ் என்டரிங் இன்டு த பெல்விஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பெல்விஸ்குள்ளே என்டர் ஆகுது. ஹவ் இட் இஸ் என்டரிங் இன்டு த பெல்விஸ் இன் அன் ஆப்ளிக் டயாமீட்டர். ஸோ இன் அன் ஆப்ளிக் டயாமீட்டர் இட் இஸ் கோயிங் டு என்டர் இன்டு த பெல்விஸ். ஸோ ஆப்ளிக் டயாமீட்டரில் இட் வில் என்டர் இன்டு த பெல்விஸ். ஸோ இப்போ ஆப்ளிக் டயாமீட்டரில் என்டர் ஆனோன்னே இட் வில் ப்ரோக்ரஸ். சின்ஸ் த லேபர் இஸ் ப்ரோக்ரஸிங், த ஷோல்டர் வில் டிசென்ட். ஸோ ஷோல்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கிட்டே வருது. இப்போ bisacromial diameter இருக்கு இல்லையா? ஸோ bisacromial diameter it will rotate. ஓகே, rotate to the anteroposterior diameter of the pelvis. So அப்போ எப்படி இருக்கும்? baby will be like this. So இது the bisacromial diameter. It will be in the anteroposterior diameter of the pelvis. ஓகேவா? சரி, இது நார்மலாக நடக்கிறது. இப்போ ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியாவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா, நார்மலாக என்ன சொன்னோம்? ஷோல்டர் இருக்குது. ஷோல்டர் வந்து என்ன டயாமீட்டரில் என்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்? ஆப்ளிக் டயாமீட்டரில். ஆனால் என்டர் ஆனதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன? ஆன்டிரோ போஸ்டீரியர் டயாமீட்டரில். ஆண்ட்ரோபோஸ்டியர் டயாமீட்டரில் என்டர் ஆயிருக்கு. இப்போ ஷோல்டரோட ரொட்டேஷன் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? ஷோல்டரோட ரொட்டேஷன் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை if the shoulder enters into the pelvis, okay, with the bisacromial diameter and the anteroposterior diameter of the inlet. Bisacromial diameter, இதான் bisacromial diameter.
in the anteroposterior diameter of the inlet, anteroposterior diameter of the inlet அப்படின்னா then we'll be dealing with shoulder dystocia. ஓகே, இதெல்லாம் இருக்கட்டும். வெரி ரேராக தான் ரெண்டு ஷோல்டருமே வந்து இம்பேக்ட் ஆகும் மோஸ்ட்லி. ஓகேவா? ஸோ போஸ்டீரியர் ஷோல்டர் யூஸ்வலாக என்ன ஆகும்னா, இங்கே சேக்கல் ப்ரொமாண்டரி இருக்கா, ஸோ சேக்கல் ப்ரொமாண்டரியோட போஸ்டீரியர் ஷோல்டர் வந்து நெகோஷியேட் பண்ணிட்டு போஸ்டீரியர் ஷோல்டர் வந்துடும் மோஸ்ட்லி. ஓகேவா? போஸ்டீரியர் ஷோல்டர் வில் நெகோஷியேட் அண்ட் இட் வில் கம். பட் anterior shoulder what will happen, இங்கே ஒரு ஆள் இருக்காங்க, யார், pubic symphysis இருக்காங்க. See, we have pubic symphysis over here, so anterior shoulder will get impacted in the pubic symphysis. So posterior shoulder will be delivered mostly, but anterior shoulder என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will get impacted in the pubic symphysis. So இதுதான் வந்து மெக்கானிசம். ஓகே, சரி. இப்போ what are the warning signals we will see in this case? சரி, அதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்கெல்லாம் we will predict shoulder dystocia அப்படின்றது important. prediction. So where we will prediction எப்போ பலா வரணும் அப்படிங்கிறது. So first thing is, if the baby is suspected to be macrosomic, so macrosomiaவே இருக்கு இல்லை suspected to be macrosomic அப்படின்னா we should think macrosomia and previous history of macrosomia இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். previous history of macrosomia இருந்தாலுமே we should suspect. Next என்ன, மேக்ரோசோமியாவுக்கு வாட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் காஸ் நவடேஸ், மெட்டர்னல் டயபெட்டிஸ். ஸோ மெட்டர்னல் டயபெட்டிஸ் இருந்தாலும் we should think. And if the mother has increased weight gain during the pregnancy, அப்படி இல்லைனா மதருக்கு ஒபிசிட்டி இருக்குது அப்படின்னா, மெட்டர்னல் சைடில் ஒபிசிட்டி இருக்குது அப்படின்னா, இல்லை அப்படின்னா போஸ்ட் டேர்ம் இருக்குது ப்ரெக்னன்சி, போஸ்ட் டேர்ம் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்குது அப்படின்னா, இல்லைனா மதர், இது எல்லாத்தோட இம்பார்ட்டன்ட் என்ன, மதருக்கு ப்ரீவியஸாகவே ஒரு ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியா ட்ரில் நடந்திருக்கு, ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியா ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியாவே இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ வி ஷுட் திங்க் ஆஃப் ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியா. ஸோ ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது இதுதான். நெக்ஸ்ட், வாட் ஆர் த வார்னிங் சிக்னல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, ஸ்லோ ப்ரோக்ரஷன் ஆஃப் லேபர். ஸோ ஸ்லோ ப்ரோக்ரஷன், லேபர் ஸ்லோவாக ப்ரோக்ரஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ ஸ்லோ ப்ரோக்ரஷன் ஆஃப் லேபர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்ரேட்டிவ் வெஜினல் டெலிவரி. ஆப்ரேட்டிவ் வெஜைனல் டெலிவரி மாதிரி ஆகுது. இல்லை அப்படின்னா, இஃப் there is a secondary arrest of head descent, or operative vaginal delivery, அப்படி இல்லை அப்படின்னா டிஃபிகல்ட்டி, க்ரௌனிங்கே டிஃபிகல்ட்டாக இருந்திருக்கு. ஓகேவா? க்ரௌனிங்கே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னா பிஸ்அக்ரோமியல் டயாமீட்டர் வந்து டவுன். ஸோ க்ரௌனிங் டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது, எப்படியோ க்ரௌன் ஆகி ஹெட்டை டெலிவர் பண்ணிட்டோங்க. ஸோ க்ரௌனிங்கே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா வி ஷுட் திங்க். அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, recoil of the head back against the perineum. So head recoil இருக்கு அப்படின்னாலும் we should think of shoulder dystocia. And last நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா, turtle sign. Okay, what is turtle sign? Turtle sign is nothing but loss of or failure of restitution. Okay, failure of restitution. ஸோ என்ன சொன்னேன், ஸ்லோ ப்ரோக்ரஷன் இருந்தால் வி ஷுட் திங்க், ஸ்லோ ப்ரோக்ரஷன் ஆஃப் த லேபர் இருந்தால். அதை தவிர என்ன, ஆப்ரேட்டிவ் வெஜினல் டெலிவரி. வாட் இஸ் ஆப்ரேட்டிவ் வெஜினல் டெலிவரி? சிம்பிளி இட் இஸ் நத்திங் பட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வெஜினல் டெலிவரி. நெக்ஸ்ட், செகண்டரி அரெஸ்ட் ஆஃப் ஹெட் டிசென்ட் இருக்குது, ஆர் க்ரௌனிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது, இல்லை ஹெட் வந்து ரீகாயில் ஆகிட்டே இருக்கு உள்ள. தட் ஆக்சுவலி வந்து அந்த டெஃபினைட் ரீகாயில் ஆஃப் த ஹெட் பேக் இன் டு த பெரினியம். டர்ட்டிலோடைய ஹெட் எப்படி வந்து அதோடைய ஷெல்குள்ளே டக்குன்னு போகுது, அந்த மாதிரி ஹெட்டு ரீகாயில் ஆகிடுச்சு உள்ளுக்குள்ளே பெரினியம்குள்ளே அப்படின்னா, then it is called as turtle sign. ஓகேவா? inadequate spontaneous restitution is very important point. So loss or failure of restitution is a very important point. So failure of restitution, you should think of shoulder dystocia. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், ஃபீட்டல் ஃபேஸ் எப்படி ஆகும் அப்படின்னு பாருங்களேன். ஸோ சரி, இதெல்லாம் இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு எப்படி டயக்னோசிஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹாவ் டோல்டு என்ன அப்படின்னா வந்து, இஃப் த ஹெட் டு பாடி டெலிவரி டைம் இஸ் மோர் தேன் 60 seconds அப்படின்னா, அதை தவிர என்னென்ன டெஃபினேட்டிவ் சைன்ஸ் இருந்தால் யூ வில் டயக்னோஸ் ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியா அப்படின்னா, ஸோ டயக்னோசிஸ் is made by these things. What are those? Turtle sign should be positive. So turtle sign should be positive. Second thing என்ன அப்படின்னா, inadequate spontaneous restitution. So inadequate spontaneous restitution இருந்துச்சுன்னா. நெக்ஸ்ட் என்ன, தேர்ட் ஒன் என்ன, fetal face. So if you are seeing the fetal face and the face becomes plethoric அப்படினாலும் you can think of shoulder dystocia. And last one is shoulder descent இல்லை அப்படின்னா, that is definite. Shoulder descent is not
present அப்படின்னா. So shoulder descent இல்லைனா it is definite to say it is shoulder dystocia. That's all. So என்னென்ன இருந்தால் நம்ம வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியாவுக்கு எல்லாமே பார்த்தாச்சு. சரி, ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸும் நம்ம பார்த்தாச்சு. வாட் இஸ் தட்? மேக்ரோசோமியா, ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேக்ரோசோமியா, மெட்டர்னல் டயபெட்டிஸ், இன்க்ரீஸ் வெயிட் கெயின், ஒபிசிட்டி இன் மெட்டர்னல் சைட், அண்ட் வேறு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா போஸ்ட் டேட்டட் ஆர் போஸ்ட் டேர்ம் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியா இருந்தாலுமே வி ஷுட் திங்க் ஆஃப் திஸ். ஓகே, வேறு என்னென்ன இருக்கும் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு? தேர் ஆர் மெனி லிஸ்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஆனன் கெஃபாலி இருந்தா, ஓகேவா, ஃபீட்டஸ் லசைட்டிஸ் இருந்தால் அந்த டைம்லலாம் வி கேன் திங்க் ஆஃப் ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியா. சரி, இது எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஸோ வார்னிங் சிக்னல்ஸ் பார்த்தாச்சு. நவ் வீல் என்டர் இன் டு த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராப்பர். ஸோ ஹவ் வில் யூ ட்ரீட் த ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியா அப்படின்றது தான் மேட்டர். சரி, இதில் ஒரு நிமோனிக் இருக்குது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெல்பர். HELPERR. Okay, helper mnemonic. So what is first H stands for? H stands for help. So you are going to call for help first. Next, what that E na enna appadina? Episiotomy. Episiotomy or evaluation for episiotomy must be done. Next, L appadina enna? Legs maneuvers. So legs maneuver la we have McRoberts maneuver. What is that? McRoberts maneuver. P appadinradhu it stands for pressure. What is that pressure? Suprapubic pressure must be given. And another one is E. What is E? E is enter maneuver. Enter maneuvers irundhuchna E nu solluvom. Next R. What is R? R, first R stands for removal of posterior arm. And we have the last R that stands for roll the patient. ஓகேவா, இதுதான். ஸோ இதான் வந்து நிமோனிக். ஜஸ்ட் டு ரிமெம்பர் திஸ் நிமோனிக் இஸ் தேர். உள்ளே போனால் வீல் சி மோர் வாட் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு கால் ஃபார் ஹெல்ப். ஸோ ஹெல்ப் கால் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா ஒய் தே ஹவ் கிவன் இட் ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். காலிங் ஃபார் ஹெல்ப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹூ ஷுட் பி கால்ட் அப்படின்னா யூ ஷுட் மொபிலைஸ் assistant professors or anybody. And வேறு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா anesthetists கன்ஃபார்மாக கூப்பிடணும். anesthetists கன்ஃபார்மாக கூப்பிடணும். அண்ட் ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியான்னு சஸ்பெக்ட் பண்ணால் யூ ஷுட் கன்ஃபார்ம்லி கால் பீடியாட்ரிஷியன். ஸோ பீடியாட்ரிஷியன் ஷுட் பி கால்ட் ஃபார். ஓகே, ஸோ தீஸ் 3 people must be inevitably called. That is what? Calling for help. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள், evaluation for episiotomy. ஸோ இஃப் நாட் ஆல்ரெடி கிவன், ஸோ கொடுக்கல அப்படின்னா எபிசியோட்டமி நீங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா மீடியோ லேட்ரலாக எபிசியோட்டமி நீங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா அண்ட் எபிசியோட்டமி ஷுட் பி கிவன். ஓகேவா, ஸோ எபிசியோட்டமி நல்லா கொடுத்துட்டு பேபியோடைய மவுத்தையும் நோஸையும் நல்லா கிளியர் பண்ணிடணும். ஓகேவா, இது எதுக்காக அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு டூ மோர் அண்ட் மோர் இன்ட்ரா வெஜைனல் மேனிப்புலேஷன்ஸ். ஸோ மோர் அண்ட் மோர் இன்ட்ராவெஜினல் மேனிப்புலேஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம். அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான். நெக்ஸ்ட் வெஜினல் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் டன் டு ரூல் அவுட் அதர் காசஸ் சச்சஸ். சரி, இப்போ பேபி லைக் ஹெட் டெலிவர் ஆயிடுச்சு பட் ஷோல்டர்ஸ் நாட் டெலிவரிங் அப்படின்றப்ப யூ ஷுட் டூ வெஜினல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அண்ட் சி இஃப் த பேபி ஹேஸ் எனி அதர் டியூமர்ஸ். ஓகேவா, பேபியில் ஏதாவது டியூமர்ஸ் ஆஃப் தி ஃபீட்டல் அப்டமன் இருக்கா, இல்லை இன்டர்லாக்கிங் ட்வின்ஸ் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா, இன்டர்லாக்கிங் ட்வின்ஸ் இருக்கா. அப்படி இல்லைனா யூ ஷுட் ஆல்சோ செக் ஃபார் வாட் கான்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ரிங் எதுவும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா, கான்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ரிங்னால வெளியில் வரலையா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ இவாலுவேஷன் ஃபார் எபிசியோட்டமி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எபிசியோட்டமி மஸ்ட் பி கிவன். இட் ஷுட் பி லிபரல் அண்ட் யூ ஷுட் clear the mouth of the baby and nose of the baby. That is also very important. Okay, this is also failing. Episiotomy koduttum baby valla, what you will do? You will go for McRoberts maneuver. So what is this McRoberts maneuver abdin pathina? This is a question. What is the single most effective intervention அப்படின்னு கேட்டால் வாட் இஸ் த சிங்கிள் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இன்டர்வென்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் த சிங்கிள் மோஸ்ட். திஸ் ஒன் இஸ் McRoberts maneuver இஸ் த சிங்கிள் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இன்டர்வென்ஷன் அண்ட் ஷுட் பி பர்ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு எத்தனை பேர் தேவை அப்படின்றது கேன் பி ஆஸ்க்ட் அஸ் அ கொஸ்டின். யூ நீட் 2 assistants for this. ஓகே, McRoberts maneuver என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ அப்படின்னா see this assistant what she is doing, she is forcefully abducting the legs, okay, by sharply flexing them on abdomen. So this is the leg layer. So she is forcefully abducting the legs.
லெக்கை வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அப்டெக்ட் பண்ணுறாங்க. அப்டெக்ட் பண்ணி அப்டமன் மேலே வந்து தைஸை போடுற மாதிரி, லைக் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் அப்டக்ஷன் ஆஃப் த லெக்ஸ் பை ஷார்ப்லி ஃப்ளெக்ஸிங் தம் இன் தி அப்டமன். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் திஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு காஸ், இப்போ இந்த மெக்ரோபர்ட்ஸ் மேனுவர் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, ஸோ வாட் வி ஆர் டூயிங் அப்படின்றத எழுதிடலாம். வி ஆர் கோயிங் டு அப்டக்ட் தி மெட்டர்னல் தைஸ். ஓகேவா? maternal thighs, and what we are going to do, it is going to sharply hyperflex over abdomen. ஓகேவா? ஸோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, there is rotation of the symphysis pubis upward and decrease in the angle of pelvic inclination. This straightens the lumbosacral angle, rotates the maternal pelvis upward and increases the anteroposterior diameter of the pelvis. ஒன்றும் புரியல, we'll write and you will know. என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ this will lead to 3 things are happening. Pubic symphysis. What is happening at the level of pubic symphysis in the maneuver மூலியமான்னு பார்த்தீங்கன்னா, pubic symphysis is rotated upward. Okay, pubic symphysis is rotated upward. Rotation of the pubic symphysis is towards upward. And angle of inclination என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, angle of pelvic inclination is going to reduce. ஓகேவா? அடுத்து lumbosacral angle என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is going to straighten the lumbosacral angle. ஓகேவா? maternal pelvis என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ maternal pelvis, pubic symphysis வந்து upward rotate ஆனா what will happen to maternal pelvis? It is also rotated upward தானே. So maternal pelvis is rotated upward. What is going to occur to the anteroposterior diameter? So anteroposterior diameter of the pelvis இருக்கு இல்லையா, of the pelvis will increase. Okay, so அதனால 90% of the casesல this will work. Simple. Okay, ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பேபிக்கு ஷோல்டர் நெகோஷியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஷோல்டர் நெகோஷியேஷனுக்கு நமக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். தட் இஸ் வை வி ஆர் ப்ரிஃபரிங் மைக்ரோபர்ட் மேனுவர் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ 90% ஆஃப் த கேசஸில் திஸ் வில் ஹேப்பன் வெரி குட். இது நல்லா இட் வில் பி helpful, and 90% of the cases the delivery will be successful. So McRoberts maneuver இப்போ பண்ணியாச்சு, it is not working. What we will do இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, she is giving what? suprapubic pressure. So suprapubic pressure கொடுக்கலாம். ஓகேவா? that is called as Rubin maneuver 1. okay, Rubin maneuver 1. suprapubica you are giving pressure. ஓகேவா? suprapubica she is giving pressure, and with that pressure the shoulder is going to be borne out. So suprapubic pressure கொடுக்கலாம். ஓகேவா? this consists of applying suprapubic pressure. So if you are giving suprapubic pressure, what will happen? suprapubic pressure கொடுத்தா what will happen? So what will happen? Anterior shoulder will adduct and rotate. So anterior shoulder will adduct and rotate to now என்னாச்சு, இப்போ ஆண்ட்ரோபோஸ்டியர் டயாமீட்டரில் இருக்க ஷோல்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அப்படியே ரொட்டேட் ஆகி ஆப்ளிக் டயாமீட்டருக்கு போயிடும். ஓகேவா? ஸோ ஆப்ளிக் டயாமீட்டருக்கு போயிடும். ஓகேவா? it will adduct and it will rotate, so that it will go into the oblique diameter. So this will engage the shoulder more. ஓகேவா? ஸோ ஈஸியாக ஷோல்டரை ட்ராக்ஷன் மூலியமாக ஈஸியாக வந்துடுற லெவலுக்கு நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ விச் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மேனுவர்னு சொன்ன McRoberts maneuver. Which is the maneuver which is going to assist with the McRoberts maneuver அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Rubin's maneuver. Okay, so we have seen things. இப்போ next enter maneuvers அப்படின்னு பார்த்தோம். What are those enter maneuvers? These are second line maneuvers which we are going to use. So first என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is called as Wood's corkscrew maneuver. So Wood's corkscrew maneuver அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். வாட் இஸ் Wood's corkscrew maneuver அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு Wood's maneuver பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ மஸ்ட் கிவ் ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா. ஸோ Wood's maneuverக்கு முன்னாடி என்ன தரணும்? ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா ஷுட் பி கிவன். ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ Wood's corkscrew maneuverல என்ன பண்ணுறோம்? we are going to give general anesthesia, and afterwards what we are going to do? we are going to insert the finger in the posterior vagina. So posterior vaginaல we are going to insert the finger
And what we are going to do, we are going to rotate the posterior shoulder to deliver it anteriorly. How we are going to rotate? Around 180 degrees la we are going to rotate the posterior shoulder to deliver the posterior shoulder anteriorly. So we are going to making it to deliver anteriorly. Okay va? So two fingers are inserted into the posterior vagina. So two fingers in the posterior vagina, two fingers in posterior vagina. Okay va? And then what we are going to do, we are going to rotate the posterior shoulder, rotate the posterior shoulder 180 degrees, 180 degrees rotate பண்றோம். 180 degrees rotate பண்ணா what will happen? Posterior shoulder delivered anteriorly. ஓகேவா? ஸோ ஆன்டீரியர் நம்ம போஸ்டீரியர் ஷோல்டர் இப்போ டெலிவர் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ அதே மாதிரியே இப்போ திரும்பவும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to again rotate 180 degree. So again rotate 180 degree. Now the other shoulder will be delivered. Other shoulder delivered anteriorly. Okay va? So இது எல்லாமே பண்ணணும். So two fingers will be inserted in the posterior vagina. We will rotate the posterior shoulder to 180 degree and posterior shoulder will be delivered anteriorly. See, the posterior shoulder is rotated 180 degree and it is delivered anteriorly. இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா, again we will rotate the shoulder and other shoulder will be delivered anteriorly. அவ்வளவுதான். ஸோ ரெண்டு ஷோல்டரையும் anterior டெலிவர் பண்ணிடுறோம். That is called as Wood's corkscrew maneuver. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரூபின் மேனுவர் 2. See, this is Rubin maneuver 2. What is happening? So Rubin maneuver தான், it is similar to Wood's corkscrew maneuver தான். இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, whichever is the most accessible னு பார்த்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ போஸ்டீரியர் ஷோல்டர் மோஸ்ட் ஆக்சசிபிளாக இருக்கா இல்லை ஆன்டீரியர் ஷோல்டர் மோஸ்ட் ஆக்சசிபிளாக இருக்கான்னு. ஸோ எது வந்து உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆக்சசிபிளாக இருக்கும், ஓகேவா? whichever is most accessible shoulder, அந்த இடத்துல we will do this. எப்படின்னா, we will place the two fingers in the posterior shoulder, usually behind the posterior shoulder, and then rotate it anteriorly. சரி, இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? அதே தான், rotate it anteriorly and we will make it to come in the oblique diameter. So oblique diameterல வர வச்சுட்டு we will deliver. அதான் நடக்குது. So if the fetal spine is on the maternal left, the operator's ரைட் ஹேண்ட் இஸ் யூஸ்ட். ஸோ ஃபீட்டல் ஸ்பைன் லெஃப்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரைட் ஹேண்டை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்றது தான் மேட்டர். சரியா? ரூபின்ஸ் மேனுவர் 2க்கும் வுட்ஸ் கார்க்ஸ்க்ரூ மேனுவர் 2க்குமே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதான் பார்க்கணும். ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Wood's corkscrew maneuver towards the baby's back we will rotate, but Rubin's maneuver towards the baby's face we will rotate. So இதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து இது ரெண்டுடைய டிஃப்ரென்ஸையும் கண்டுபிடிக்க முடியும். மோஸ்ட்லி இட் வில் பி லைக் திஸ். ரிவர்ஸ் Wood's corkscrew maneuverனு ஒன்று இருக்குது, அதில் வந்து we will rotate towards the face, பட் நார்மலாக Wood's corkscrew maneuverல towards the back we will rotate, and in Rubin's 2 maneuverல we will rotate towards the baby's face. So இதை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. That's all. என்டர் மேனுவர்ஸில் இவ்வளோ தான் இருக்குது. So what are the enter maneuvers? Wood's corkscrew maneuver, and another one maneuver is Rubin 2 maneuver, Rubin's maneuver 2, and another one, as I told, reverse Wood's corkscrew maneuver. So இது எல்லாமே important enter maneuvers. Next, what we are going to do, we are going to remove the posterior arm of the baby. So removal of the posterior arm of the baby, how it is done அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, posterior arm removal is called the operators. So this is called as Jacquemus maneuver. எப்படி பண்ணுறோன்னு பாருங்க. This is the obstetrician's hand. So obstetrician's hand we will introduce through the posterior vagina. So insert பண்ணிட்டு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் what we will do, we will go along the sacral curvature first. ஓகேவா? sacral curvature வழியாவே போயிட்டு we will look for the chest of the baby. okay, so chest of the baby பார்த்ததுக்கு அப்புறம் feel பண்ணதுக்கு அப்புறம் what we will do, once the chest of the baby is felt, okay, இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா posterior humerusல we will keep the hand. okay, posterior humerusல we will keep the hand. so இந்த posterior arm chestல sweep பண்ணிட்டே you will deliver out. see how they are delivering, sweeping. இங்க chestல அவங்களோட fingers இருக்கு and they will sweep it out and deliver outside. so இந்த maneuverக்கு பேர் தான் Jacquemus maneuver, or we can also call it as Barnum maneuver. some booksல Barnumனு கொடுத்திருக்காங்க. I think both are same, but Jacquemus maneuver or Barnum maneuver.
ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னு எழுதுவோமா? ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் 2 fingers into the vagina and what we are going to progress it to sacral hollow. So we are going to follow the sacral hollow. So அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள். We are going to grasp the posterior arm with the fingers. Posterior arm with fingers parallel to the humerus. Next என்ன பண்ண போகிறோம்? We are going to move the arm towards the thorax. So arm towards thorax. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்? We are going to pull out, grasp and pull out, grasp and pull out the posterior arm. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதெல்லாமே நம்ம பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து we will deliver the posterior arm. ஓகேவா? deliver the posterior arm. ஸோ இது பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிஸ்அக்ரோமியல் டயாமீட்டர்லேருந்து, ஸோ பிஸ்அக்ரோமியல் டயாமீட்டர்லேருந்து 2 to 3 centimeter will reduce. அதனால what is the next diameter we will get here அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, axilloacromial diameter வந்துடும் நமக்கு. axilloacromial diameter வந்துடும் நமக்கு. ஓகேவா? It is around 10 to 11 centimeter தான். So that we will, the shoulder dystocia is now resolved. Okay வா? See the how they are delivering the hand. So this is called as Jack-Weimer maneuver. So நிறைய maneuvers இருக்கு. Removal of the posterior armக்கு there is Jack-Weimer maneuver. There is nothing but already I have told you Barnum maneuver அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னேன். அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு more or less ரெண்டும் சிமிலராக தான் இருக்கும். And we have another maneuver called as மென்டிகோ க்ளோ மேனுவர் அப்படின்னு இருக்குது. ஷ்ரக் மேனுவர்னு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே இருக்குது. பட் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. மெயினாக தெரிய வேண்டியது ஜாக்வேமர்ஸ் மேனுவர் மட்டும்தான். ஓகேவா? சரி, நெக்ஸ்ட் இப்போ அதுவும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, அங்கேயும் டெலிவர் பண்ண முடியல. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we will do Gaskin maneuver. What is it Gaskin maneuver? We will ask, in the Gaskin maneuver the mother will be in all fours position. What is this all fours position? Knee and arm, knee and palm should be like, she should be in knee and palm should be there. So hands and knees, all fours position அப்படின்னா hands and knees should be placed in all fours position. Or this is very important. So hands and knees should be placed in the all fours position. And now we will ask the mother to push, and now we will deliver. Okay va? So changing the mother to all fours may increase the pelvic dimensions and allow the, so what will happen? Increase in pelvic dimensions will happen. So pelvic dimensions increase ஆச்சு அப்படின்னா what will happen? Fetal position will shift. Okay va? So இப்போ அழகாக நீங்கள் downward traction பண்ணிட்டே நீங்கள் posterior shoulderல அப்படின்னா இப்போ வந்து அழகாக நமக்கு posterior shoulder deliver ஆயிடும். So this is very important. Okay va? Even in community setting we can do. There is another thing called as sprint start position. What is sprint start position? அதுவும் பண்ணலாம் இதில். What is sprint start position அப்படின்னா, இந்த ஏதாவது ஒரு லெக் மெயினாக வந்து ஸோ ஃபீட்டல் பேக்குக்கு லேட்ரலாக இருக்க லிம்ப், சே திஸ் இஸ் த limb which is lateral to the fetal back. ஸோ இந்த லிம்பை என்ன பண்ணுவோம்னா, we will ask the mother to what? Flex. ஓகேவா? homolateral, that is called as homolateral lower limb. So இந்த homolateral lower limb fetal back-க்கு homolateral இருக்க அந்த lower limb we will flex and displace it anteriorly. So இந்த limb வந்து நல்லா flex பண்ணி we will displace it anteriorly. ஓகேவா? So that is called as sprint start position. சரி, if all fails, எல்லாமே ஃபெயில் ஆயிடுச்சு இந்த மதருக்கு, இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் Zavanella maneuver. வாட் இஸ் Zavanella maneuver? Zavanelli's maneuver is nothing but fetal head வந்து we will push it back into the uterus and we will rush the mother to the operation theater and we will deliver by cesarean section. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ
this is what we are going to do. So Zavanella maneuver has been asked multiple times. This is a very important INICET question. Okay, so remember this. சரி, இதெல்லாமே போச்சு. இப்போ என்ன தான் பண்ணுறது? ஸோ இதெல்லாமே வந்து நமக்கு இவ்வளோ இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பண்ணியும் டெலிவர் பண்ண முடியலன்னா that is going to be very worst outcome in the baby and in the mother. ஓகேவா? சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, which are the methods which are not used nowadays அப்படின்னு கேட்கலாம். This is a very outdated method called as sclerotomy. This is called as sclerotomy scissors. Okay, அதில் என்ன பண்ணுவோம்னா, you will fracture the clavicle either by finger scissors or using the sclerotomy scissors. So அதை வச்சு sclerotomy we will do, and this scissor is called as Du Bois sclerotomy scissors. Okay, இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. This is just extra edge you have to know if you want to know. If you don't want to know, you can leave it. Okay, so what are the complications which can happen in fetus and in the mother? Okay, this is a very important one which we should know. சரியா? So இப்போ shoulder dystocia நால maternal complications என்னென்ன வரலாம் அப்படின்னா, first thing is maternal exhaustion can happen. Maternal exhaustion can happen. Second thing என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னா, there can be lacerations to birth canal. And third thing என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னா, rupture uterus can happen. And fourth thing, what, as we anticipate, there could be PPH. What type of PPH அப்படின்னு கேட்டா, it can be atonic or it can be traumatic. Okay, both can happen in this mother. So atonic or traumatic, both PPH can happen in this mother. Okay va? So laceration to birth canal can be simple as small vaginal tear to cervical laceration, perineal tear, இந்த மாதிரி எல்லாமே வரலாம். ஓகேவா? So there can be bladder rupture also, uterine rupture, bladder rupture. If you are not draining the bladder rupture can also happen. And there can be sacroiliac joint dislocation can happen. Sacroiliac joint dislocation can also happen. Okay, and there is increased morbidity in the mother. Okay, fetus la enna nadakum appdin paathom appadina, first thing is asphyxial death. Asphyxia leading to death can happen. Second thing enna nadakalam appdin pathina, it can cause brachial plexus injury. Okay, brachial plexus injury. So brachial plexus injury la it can cause either Erb's paralysis or Klumpke's paralysis. Okay, Erb's or Klumpke's enava vena irukkalam. And it can cause meconium aspiration also. Meconium aspiration syndrome also it can cause. So meconium aspiration syndrome also it can cause. It can cause clavicle fracture also. Clavicle fracture. It can cause humerus fracture also it can cause. Okay va? And it can cause sternomastoid hematoma. What is that? Sternomastoid hematoma can occur in mothers. Sternomastoid hematoma can also happen in mothers. Fetus. So fetus la enna irukku, sternomastoid hematoma, Klumpke's and Erb's paralysis, humerus fracture and clavicle fracture, meconium aspiration, asphyxial death. இது எல்லாமே வரலாம். Okay va? சரி, what is this? This is a spotter. Okay, baby of infant born to diabetic mother, IBDM, infant born to diabetic mother, and the mother and the baby is showing this signs abdina. This is a macrosomic baby and this is having Erb's paralysis. This is called as porter's tip, policeman tip. Okay, policeman tip hand. Okay, so this is very important, Erb's palsy. Okay, thank you so much. I think this would have been a useful discussion. Shoulder dystocia drill is very important. You must know this. So extra edge ku 2 points solren. You should avoid fundal pressures. You should not give fundal pressure at all. Suprapubic pressure. So there was a statement once, suprapubic pressure is allowed but fundal pressure is never allowed. Okay, in shoulder dystocia. Next, you should ask the mother to relax. So maternal pushing is going to cause more and more maternal pushing. Okay, maternal pushing is going to cause more and more problems. அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். It is going to cause more and more impaction. And delivery of the posterior shoulder இருக்கு இல்லையா, that is very important because delivery of the posterior shoulder has highest morbidity because extraction of the posterior hamla if you are going to deliver அப்படின்றப்ப which has fracture clavicle and fracture humerus risk அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா that is Jack Weimer's maneuver.
Jacquemus maneuver. Okay, Jacquemus maneuver or delivery of the posterior head. So remember this mnemonic helper and it is going to help you more. Okay, I think it would have been a useful discussion. Thank you so much. We will see in the next obstetric emergency video soon.